hat ein Group of people, eine Leute, das ist special unto him. Oder hier, Römer 1. Ein Moment, sogenannter Gott hat eine spezielle, sozusagen eine spezielle Nation für sich selbst. Du glaubst in Moses and Israel, I mean in Egypt, right? Moses, the Exodus. Moses hat doch die Israeliten aus Ägypten gebracht. Ja. And when he was there, hat gesagt, und als er da war, hat er gesagt, in Deuteronomy, in Deuteronomy, 28th chapter, 5. Mose 28, at the 15th, he says, 15, but it shall come to pass, aber es soll zustande kommen, if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God, wenn du nicht auf die Stimme von deinem Herrn, dein Gott hörst, to observe to do all his commandments, dass du nicht deine Gebote hältst, and his statutes which I command thee this day, und deine Regeln, die ich dir diese Tage erzähle, then all these curses shall come upon thee and overtake thee. dass all diese Flüche auf dich kommen sollen und dich übernehmen sollen. Okay, so one of the curses Eine von den Flüchen is and thou, even thyself, du und dein Selbst shall discontinue from thine heritage sollst von deiner Erbschaft abkommen. that I gave thee, and I will cause thee to serve thine enemies Ich werde dich dazu führen, deinen Feind zu dienen. in a land which thou knowest not. In dem Land, wo du das du nicht kennst. For ye have kindled a fire in mine anger, which shall burn forever. Weil du eine Feuerflamme in meiner Wut gemacht hast. Who's talking about? So nicht der. So who is he talking about? Er sagt, er wird sein Erbe, ja? Er wird vernichtet. Nun, weil du nicht auf ihn gehört So you said, so these people are in darkness. wer soll für die Erziehung werden? Also, Die Israeliten. Warum? Weil das über die Israeliten spricht. was ich nicht verstehe, ist, in Römer 1 steht, wir stehen nicht für die restliche Botschaft, denn sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreien, die der Wahrheit und dann alle anderen Menschen. Das ist für mich eigentlich alles, was du sagst. Ich stehe auch gar nicht was. Es geht darum, Because the righteous stand bold. We fight for dass yourself. auch Order haben. Du musst es von Stadt zu Stadt gehen. Das ist richtig. Wenn du die Bibel genau liest, dann erfährst du das. Aber Leute sind ignorant. Ja, Sie gehen mit den eigenen... was geht es denn? Es ist die Wahrheit. Es geht um die Wahrheit. Ja, und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ein Volk, aus dem Grund, dass die Vorväter nicht darauf gehört haben, was sie tun, ja? Was Yahawah, der Gott sagt, ja? Also geht es darum, dass nur Israel errettet werden kann. Wir sind die Israeliten. Und alle anderen Nicht nicht. die Juden, die du kennst. Warum sagt dann Das sind nicht die Israeliten. Wir sind die jeder, der Israeliten. nicht glaubt, mit dem Teller, ein ewiges Leben haben, Warum sagt nicht nur Aber ich kann weit reingehen, weißt du? sondern warum sagt er, wenn man kriegt, wer Die Juden, glaubt, die du kennst, ja? ungetauft wird, wenn er Das sind mit steht in die Deutsche, Kirche. sind Engländer, sind Slawen. Aber warum steht noch Die gesagt, dass sie aus allen Nationen werden? Es sind nicht die sind nicht die, den Gott, den vertragen hat. Anzahl quasi auf der ganzen Welt. Ein Volk. Eine Volksgruppe. Das Himmel kommt auf Erden. Wenn du die Bibel gelesen hast, weißt du, das ist Himmel auf Erden. Guck dir an, wie die Leute hier im Urlaub. Guck dir an, wie die herrschen. Das ist richtig, das ist normal. Das ist Babylon. Das ist genauso, wie es damals war in Ägypten. Das ist genau das Gleiche. Weißt du, was ich meine? Deswegen muss doch irgendwas passieren. Was ist die Taufe? Weißt du die Geschichte? Kennst du die Geschichte von... Was ist die Taufe? Ein bisschen Wasser, wenn du mit Wasser, wirklich Wasser, wenn du mit Wasser, wenn du noch ein bisschen Wasser, dann bist du getauft. Ja. Du sicher. Nicht durch das Wort von sogenannten Gott werden wir getauft, sondern weil dem Wasser kommt, werden dann auch alle eure Sünden vergeben oder was? Aber die müssen gerade erzählen. Nein, sag das nicht. Ja, ihr habt so viel. Spanisch, du bist doch das gut. Das ist so wie... Ich wusste nicht mal irgendwas, weißt du, ich meine, wenn man es lernt, verstehst du das? Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, in Offenbarung steht, sie werden aus allen Nationen und Sprachen sein. Wenn man nicht sagt, wer glaubt, der wird gerettet. In Matthew chapter 5 verse 13, ye are the salt of the earth. Das ist auch für mich eigentlich sinnlos, die Wahrheit Gottes zu diskutieren, weil die Bibel sagt, 1. Korinther 13, Vers 14, wir sollen uns gegenseitig erbauen. Die Liebe erbauen, wir sollen gegenseitig unterstützen. Das ist recht, weißt du, wer damit gemeint ist? Das sind die Israeliten. Natürlich sind... Guck mal, warum
Warte, ja, das kann sein, dass es so ist. Obadiah, ja? Das ist ein Kapitel. Ja. Was sagt das? Über wen redet das? Über wen? Über Israel. Über die sogenannten weißen Mann. The book of Revelation, chapter 2, verse 9. I know thy works, and tribulation, and poverty, but thou art rich. In den Armen deiner Mutter und du bist frei. Weil die Israeliten Wege Lateinamerikaner und haben den Boden von der ganzen Nation, von überall auf der Welt. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, Ich kenne die Blasphemie von denen, die sagen, die Jungen sind es. for are the synagogue of Satan. Die Synagoge von Satan. Okay? Das war das, was steht. Another text, I got another one. Es gibt Leute, die sagen, die sind Juden, aber sie sind es nicht. Behold, this is Revelation 3 and 9. Natürlich sind wir Juden. Ich bin Jude. Ich bin auch ein Jude. Wir sind alle drei Juden. The real Jews. Wir sind wahre Du verstehst nicht, dass Israelit ist eine Rasse. Ja. Das ist eine Rasse, das ist nicht so, ich bin da geboren, ich bin jetzt der, weißt du, was ich meine? Das ist eine Rasse. Ja, Also, es geht mir es wird nicht wirklich sehr leicht. Wir stehen unter Zeitdruck, weil wir wieder zurück in die Gemeinde müssen. Das ist die Meinung. Was wäre Das ist die die Meinung. Aber Was wäre die Sklaverei? Verstehst du, was ich meine? Und Leute, Sklaverei. Also ich lese erst Römer 1, Vers 18 und da steht einfach erst der Jude und dann alle anderen. Erst der Jude und dann der Grieche, das Evangelium ist And your heart is going to dann get ist you Zeit killed. für 16, jeder will. geh mal einmal in John, ja? Wo ist dein Handy? Ja, komm. Geh mal in John 7:35. Johannes, Johannes 7:35. was? 7,35. 37, das 7,35. 7:35. Wo will er hinfragen, sich die Juden, so will er in etwa auf der Zahnlich gehen und erklären. Weiß man, was meint er, wenn er sagt, ihr werdet mich suchen und mich finden und ich werde da sein, werden, wenn wir nicht hineinkommen. Weißt du, was das heißt? Du liest es, aber du verstehst es. Sie fragen, die Apostel fragen Jesus, sogenannten Jesus. Die fragen, wohin will er gehen? Wird er zu den Ausländern gehen? Wie meint er mit den Ausländern? Wird er zu den Juden gehen, die im Ausland leben? Ja? Das ist, was damit gemeint ist. Das heißt, er ist damals zu den Juden gegangen, die verteilt worden sind. In alle Welt, in alle Viertel dieser Welt. Ja. Aber warum hat dann Jesus in Markus 16 gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung? Ja, Denn wer glaubt, das- wird gerettet. The book of Matthew, chapter 10, verse 6. Now verse 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Go not in the way of the Gentiles. Geht nicht in die Wege von den Heiden. And into any city of the Samaritans enter ye not. Okay, es heißt, sie sollen nicht in die Wege von Heiden gehen. Es heißt, sie sollen nicht zu den Heiden predigen. Okay, Vers 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Aber geh lieber... Wir sollen nicht den Heiden predigen. Ja. Wieso sagt Gott dann, wir sollen in Also alle dann Welt gehen? widerspricht sich Jesus. Warum widerspricht sich? Er widerspricht sich, weil ich es nicht verstehe. Es gibt zwei Arten von Heiden. Es gibt einmal die Heiden, die Israeliten, die vierten Welt verteidigen. Ich spreche jetzt gar nicht von Heiden, sondern einfach. Das heißt, es gibt zwei Arten von Heiden. Du sagst, sie sollen in alle Welt gehen. Das heißt, alle anderen Nationen außer Israel sind Heiden, hast du selber gesagt. Das heißt, er hat zu den Aposteln gesagt, geht zu den anderen Nationen, geht in die ganze Welt, weil unsere Nation von Israel in die viereckige Welt verteilt sind. Deswegen hat er gesagt, geht zu den anderen Nationen predigen. Warum soll das widersprechen? Wie widerspricht sich nicht? Ja, Deswegen. pass auf, ich will mich auch hinein, was die Bibel widerspricht. Ja, genau. Aber warum sagt dann der Römerbrief, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden? Oder wer mit seinem Munde bekennt und mit seinem Herzen glaubt, der wird selig. Da steht keine Forderung. Das gilt nicht für Juden, sondern das gilt doch für alle. Es geht doch um Israeliten. Ja, aber warum Das ist der steht da halt dann, Ja, hier fehlt in diesem Moment der Kontext. ja, aber warum der Du nicht das Kontext? Wissen dazu hast. Warum nicht das Wissen? Die Sache ist, verstehst es du ist nicht. ganz einfach. Römer 1, Vers 16, die Kraft Für euch ist des ein Evangeliums. Pass auf, jetzt Römer 1, Vers 16, die Kraft des Evangeliums gilt zuerst den Juden und dann den Griechen. Weil Was heißt das? eine andere Nation. Aber was steht da? Steht da Greeks oder steht da Grecians? Das ist ein anderes Wort. Es geht einfach darum, dass die Israeliten in die viereckige Welt verteilt sind. Wir Ja, haben aber warum Israeliten, hast du den das ausreden. Wir haben Israeliten. Like, for example, I'm from America, Er ist aus Amerika, aber ich wohne hier aber er wohnt hier. 5 Jahre. 5 Jahre. And I take all the customs. Das sind all die Bräuche. Christmas, Christi Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt, alles. alles. So ich call myself ein Deutschland. Aber ich bin from America. Aber ich bin weit von Amerika. The same in this time with Jesus. Dasselbe ist damit in der Zeit von Jesus passiert. Ein schwarzer Mann was in the Greeks and he was
amongst the Greeks or the Germans, and he called himself a Greek. So meine Kinder, wenn ich habe ein Kind, ich will nicht sagen, du bist Israelite, du bist Greek. Verstehe? So they're lost. They are in darkness. Die haben das nicht, wenn sie sind. They lost their heritage. Die haben ihre Herkunft verloren. All of these white people call us schwarz. Alle sogenannten Weißen Leute sind schwarz. African American. Afroamerikaner. Africa is ein Land, like so many countries. America is a big place, but has slaves. So the people that are there get a Deuteronomy 28:16. So the people in America come by ships with slavery. No? Okay, now we're going to read to you in Deuteronomy the curses of the Israelites. Read. Deuteronomy 28:68. And the Lord shall bring thee into Egypt again with ships. Und der Herr soll dich wieder mit Schiffen nach Ägypten bringen. Ägypten, go to Exodus 22. By the way whereof I spake unto thee, thou shalt see it no more again. Okay? Mit dem, so wie ich euch gesprochen habe, ihr sollt es nicht mehr sehen, euer Heimat soll nicht mehr sehen, Israel. Okay? And there he shall be sold unto your enemies. Da sollt ihr zu euren Feind verkauft werden. For bond men and bond women, no man shall buy it. Die Sklavenleute und die Sklavenfrauen. Also hier, du bist das. In Deutschland, der hat Slavery. So we're not talking about, we're not making this up. This is history. This is history. Look, this is history. I got tons of books in history on what we're saying. History and the Bible together. This has nichts mit religion. Get Acts 17-24. Es gibt doch. Hör mal zu. Let him talk, man. Let him talk. Zungensprache. Zungensprache sind andere Sprachen, die wir sprechen. Das sprechen Hebräisch, sprechen Deutsch, sprechen Englisch. Kommt von Gott. Wie Zungensprache? Ja, andere verschiedene Sprachen. Verschiedene Sprachen, Mann. Wie genau, was er jetzt gerade spricht, das ist eine andere Sprache. Genau, das sind verschiedene Zungen. Es geht nicht um lalalala, was wir mit Kirchen machen, blablabla, wieder durchdringen. Es geht darum, Also willst du mir sagen, du betest und dir die Zungensprache fehlst? was ist nicht Zungensprache? Was ist eine Zungensprache? Zungensprache ist die Sprache, wo du Das, was in alleine 1. mit Gott Korinther redest. 14 steht, da steht nämlich, dass keiner sich versteht, sondern reden Geheimnis im Geist. Das meint er. Aber das Oder ist willst du mir erklären, das sind andere Sprachen? Das sind verschiedene Sprachen, Zungensprachen. Ja gut, aber man muss ja auch den Kontext beachten. Wenn man 1. Korinther 12 sagt, ja, es gibt manche God that made the world and all things therein. We don't give handshakes, man. Umarmungen. Because we give this. Fist, okay. Yeah. You can Also, be about it. And sorry. listen. This is aber was ich This is aus Acts dieser mit dem 17:24. ist Apostelgeschichte God that made the 28. world and all things Ich will sie therein. unter den Heiden Seeing retten, that damit he sie is sich Lord bekehren of heaven werden. Es geht immer noch über Israeliten. Dwelling not in temples made Aber with die Heiden, hands. ne? Wenn in Sklaverei geht, trotzdem, das sagt die Bibel. Because the thing is, it's all good. It's all good. First time. It's all good. I'm just saying. The thing is, the problem was they were speaking back to you. You know, this is the thing. When they jumped to German, Yakal steps back and we just step up, you know, because you can speak it, they're always from safer. You know, and this is the thing. We should always decrease it. Because clearly point is the only capable nation of Israel. Because they say he contradicts himself. You know? You don't understand what the Gentiles Gentiles, there are two different types of Gentiles, bro. Gentiles will preach to are the so-called Israelites that are destroyed for working knowledge, man. You know, the other Gentiles are gonna go into slavery, straight up. to say him. I was a Gentile. Because I didn't know about the truth. It's like, how can I talk to this with the non-Muslim? It's 376. It's the book of Matthew, chapter 7, verse 6, and it says, Give not that which is holy unto dogs, neither cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and render you. And that's exactly what just happened, man. God. They didn't even want to hear the truth, man. God. They got there in their mind, their own understanding. He's talking about I
I believe that God is this and this and this. But we're reading out of the Holy Bible what God says, man. So how can you say you believe what you believe when I'm reading out of the Holy Bible? Okay? Those saying that, man, they don't have understanding, man. Or they even read the scriptures. Right. And if they do read the scriptures, they don't understand it, man. How? They're reading something they have no understanding of. Right. You know? Talking about Christians, this, that, third, bro. Talking about, we're talking about this is what I was looking for right here. Did we see this option before? 39 and 22. Ezekiel 39 and 22. So the house of Israel shall know that I am Yahawah, their power from the day and forward. So wait a minute. So the house of Israel shall know that I am their power. Say it again. So the house of Ezekiel. Ezekiel 39 and 22. Breathe out, breathe out. Israel shall know that I am Yahawah, their power from the day and forward. From that day and forward. So that means that the Lord is God, the power of Israel. Israelites, and none else. Keep going on. 23. And the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity, because they trespassed against me. Therefore hid I my face from them, and gave them into the hands of the enemies. Right. Therefore I hid my face of them. They all by the sword. Therefore I hid my face of them, and gave them into the hand of the enemies, and they all fell by the sword. Right. Okay? So the Lord, He gave us up to the enemies, man. Okay? He knows exactly what He's doing, man. He's punishing us for our transgression against Him. But Romans chapter 9 verse 13, as it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. Verse 14, what should we say then? Is the unrighteous of the Most High? The Most High forbid. Verse 15, for he saith unto Moses, Salakyam, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. That's right. The stigma. Lord, He's ruler and power of all things. He tells what goes and what doesn't. He heals, he makes it sick. You know? Sure. The thing is, what these Christians don't understand is, they say God loves everybody, so-called Jesus Christ died for everybody. First and foremost, man, so-called Jesus Christ, YAHWASHI, only died for the nation of Israel. And second of all, man, the Most High hates, man. He hates. You know? How you doing, my sister? How you doing? Where you from? Originally from Russia and Cameroon. Where your daddy from? Where's your dad from? Cameroon? Yeah. Where are you from? Israel. Really? Believe in God. If I'm honest, not really. Why not? That's the picture they're showing that God is because I can't really imagine like stars in the sky, like, or like that there's something like God. Yeah, I cannot really imagine that. Like I cannot really understand what. Okay, so you know something about God, right? You know what He looks like. When I say Jesus in your mind, you're thinking this guy, right? Yeah. But what if I showed you in the Bible, in the Holy Bible, that this is not what Jesus looks like? What I can prove to you that this is a lie, that this man is actually sensual abortion. He's the son of Alexander VI. Okay, from the Borgias, have you ever heard of the Borgias? The show The Borgias? The Borgias is the first crime family in Italy. Okay? Now, Leonardo da Vinci and Michelangelo was commissioned by Pope Alexander VI to paint this man, Sensual Borgia, and Jesus Christ. In history, this is history. But this is also written in the Bible. The Bible is the history
the so-called black history. What's your nationality? I would say Russia. Yeah. How can you say that? You grew up in Russia? Speak Russian? Yeah. Yeah? So you grew up there, right? No. Okay, so your mom is Russian? Yeah. Russian. Yes, okay. Wait. Your true nationality. Black roots. That in the year 70 AD, okay, Israel was attacked by Titus, a Roman conqueror. And out of Israel, 1 million Jews into Africa, made persecution by the Roman persecution. Okay? Why would the people of Israel move to Africa? Think about it. So like right now, you want it in Germany, right? If you go to Russia, will you stand out? Or would you go somewhere where you might be in, right? You understand what I'm saying? So those people led Israel to blend in. I'll take it. They were taken into slavery by the Europeans. And this is all written in the Bible. I can prove everything I'm telling you right here in the Bible. This is the history. And that, but that, what's the purpose? Okay. The reason why the people now, which are the people that okay, why they have been destroyed, why they're in the bottom, why they live in the slums, why they get oppressed, why did they go into slavery? Why did another people from another land come and take another people into slavery for many years? 15 times it happened in history. 15 times. Power over them. And the Bible says, give Deuteronomy 28. Okay, I'm gonna read to you out of the Bible why the white man is over us. Okay? It's book of Deuteronomy, chapter 28, verse 15. But it shall come to pass, if thou wilt hearken, will not hearken unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments and statutes which I command thee this day. This was given to Israelites and Moses right out of Egypt. Where persecution. So Moses gave this to the Israelites right out of Egypt. Okay, keep going. So like and the statutes which I command thee this day, and all these curses shall come upon thee and overtake thee. So the curse is what? If I curse you, it was automatically like a hex, right? Verse 68, it says, and the Lord shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee. Thou shalt see it no more again, and there you shall be sold unto your enemies, for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you. The word Egypt means slavery. That's what it means. Exodus 20 verse 2. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. And he told us I know what it means. The Holy prophets. See now, just like okay, so you said you wrote this. You know, when you're studying something in school, don't you go about books that people have written before you? Exactly. So how do you learn without learning the knowledge of the But I was saying, like, my mom always tells me that people who wrote the Bible wrote it to build up something where they could bring people together to take their money or to. That's religion. Yeah. The Bible has nothing to do with it. I can prove to you the Bible says that you shouldn't go to church. The churches are evil. Okay? That's what I'm trying to tell you. So what do you think? Anyone who believes in the Bible only comes. I don't want to see it. First of all, you wouldn't walk past it. There's no coincidence. Okay? What you're receiving right now is not from me. It's from the Most High. Right. He's giving you back your heritage. You can do your own research. Look it up. Look up Hebrew Israelites. Look up 70 AD. Who went into slavery and why?
because he gave us rules and statutes. Read Deuteronomy 7 and 6. Right? I'm going to read it to you, and then you'll understand what I'm trying to say. Because your mom said that the Bible is good. Lord, when you read the Bible, it's not about everybody being together. It's about people being separate. Okay? Deuteronomy chapter 20, chapter 7, verse 6. For thou art holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God has chosen you to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. So if God loves everybody, why did he just say that he chose a people, a nation of people to be special above all nations on the earth? That means that we're above the white people, we're above the Chinese, but we did not listen to the words, so he said, I'm going to punish you. I don't like all emphasis. I'm about to show you what the Lord said, because we're special. But then, like, who is the Lord? His name is YAHWAH. Yeah. He has a son. His name is YAHWAHSHI. And YAHWAHSHI is who wrote called And Jesus. he's saying that black people are. We're going to prove it to you. Read. The book of 2 Ezra, chapter 6, verse 54. And after these, Adam also, whom thou madest Lord of all thy creatures. Okay, so Adam is the God, Lord of all creatures. Adam was the so-called first man, right? Keep going. For him, of him come we all. So everybody comes from Adam. Okay? And the people also whom thou hast chosen. Verse 65. All this have I spoken before thee, O Lord, because thou madest the world for our sakes. Verse 56. As for the other people, The Lord just said that he made the world for Israel's sake. As for the other people, which also come from Adam, thou hast said that they are nothing. they are what? That they are nothing. They are nothing. So you're trying to say that there are some people who are like chosen to be like one. I'm not trying to say that. I'm telling you. People who are called black on this earth. That's not the actual national. In America, I'm called African American. America is named after Amerigo Vespucci, an Italian mathematician. Africa is named after Leo Africanus. He is also a Roman conqueror who conquered Africa. So how can I call myself two people? Where is my nationality? What is my history? Where's your history? The history of us, our people, only starts at the 1600s. This is So we can't really like learn about our history after that thing somewhere. The chosen ones to let some race, but there's Okay, so look, like how there isn't, it's not about color, it's not about black and white. Because there are people who look like let's say I got a son with a white woman, right? And he come out looking like her. And then he gets a woman with another white woman, and they have a child, right? Is he gonna look like a black person? No, he's gonna look like a white person. But he's from me because he's of my seed. Yeah, but he's also from white. So the top. So you, like for example, I have a black father and white mother. So you're saying that I only have the black history. Let me ask you a question. What does the word sperm mean? The word sperm means seed. Okay? The word husband means planter. So what would a planter plant? Note they said a woman is a mother earth, her womb is like earth. Okay, so the man plants the seed. Okay, so the word, if you look it up, I'm not. The word sperm means seed. Sperm means seed. Okay, so if you take a seed, take an apple, it's kind of here, it's going to be an apple tree, right? If I take that same apple and I plant it in Russia, it's still going to be an apple tree. No matter what ground it's in. Seed is. And the Bible tells us this. These are our customs and our heritage that was taken from us. This is how we knew who we were. All of these things written in here was our heritage, the customs that we followed. But we bumped it slaves. That's right. Under the so-called white man because we didn't want to listen. Read this. Numbers 1:15. And they assembled all the congregations together on the first day of the second month. And they declared the pedigrees after their families by the house
of their fathers. So they're who they are, heredity, like you said above, heredity by the sire, right? The father.